வணக்கம் பசங்களா, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது Xylem Tamil CBSE சேனல். நான் உங்களோட Sreeshma மேம். Hi everyone. Good evening பசங்களா. Yes, hello, hi, attendance போட்டுருங்க. Hi கனி. Hi பா, எப்படி இருக்கீங்க? Hi Jayu, hello. Hi Gaudami, hi. Yes. வாங்க. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சோ பசங்களா, யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ அந்த லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிடுங்க பசங்க. லைக். எஸ். சாப்பிட்டாச்சா மேம்? எஸ், ஐ ஹேட் வண்டர்ஃபுல் டீ. தட்ஸ் இட். மற்றபடி எதுவும் சாப்பிடல. நல்லா இருக்கும் மேம். ஓகே எஸ். ஓகே ரைட். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஹவு டு சப்ஸ்கிரைப்? அந்த உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் என்னைய பார்க்குறீங்களா, அது கீழே வந்து ஒன் ஷார்ட் பாலினாமியல்ஸ் அப்படின்னு நல்லா எழுதியிருக்கோம். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா Xylem CBSE 10 சேனல். அதுக்கு ஜஸ்ட் அந்த சைடே சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா. ஐம் குட். நாளைக்கு என்ன நாள் சொல்லுங்க மேம்? நாளைக்கு சண்டே. இருந்தாலும் நாளைக்கு என்ன நாள்? யுவர் நேம் மேம்? Sreeshma. மை நேம் இஸ் Sreeshma. Okay. Yes. These are our NEET toppers. Okay, for this year's order. NEET toppers ivanga. and yeah. So we have a very pretty good results this time. Yes. கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. என்ன நாள் மேம்? ஓகே, ஜெயு அதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க. எஸ், ஓகே, ஃபைன். ஸோ பார்த்தீங்களா, we have this course for 11th. ஓகே, உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் 11th ஆஃப்லைன் டியூஷன் கிளாஸ் அப்படி ஏதாச்சும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இல்லாட்டி பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஸோ we have a tuition class for 11th students for NEET and JEE. ஸோ if you are preparing for that, அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, இல்லை பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் கிடையாது, நீங்கள் வந்து இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வீக்லி டியூஷன் கிளாஸ் ஃபார் 11th படிக்கிற பசங்களுக்கு ஃபார் போத் JEE அண்ட் NEET. ஓகேவா? எஸ், நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் வித் ஒரு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன். பசங்களா நல்லா இருங்க. பி குட் டு யுவர் செல்ஃப், ஈட் குட். ஓகே மேம், என்ன மேம் சர்க்கஸ் காட்டுறீங்க? அப்படியெல்லாம் கிடையாது. யா ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து போன கிளாஸ்ல என்னெல்லாம் படிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா? போன கிளாஸ்ல நம்ம வந்து ஃபைண்ட் தி ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல், ஒரு மிடில் ஃபேக்டரைஸ் பண்றதெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ டுடே வி கோனா லேர்ன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த சாப்டரோட மெயின் விஷயம், ஓகே, மெயின் விஷயம் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் zeros and the coefficients of the polynomial. ஃபேக்டரைஸ் பண்ண படிச்சோம் அப்படிங்கிறாங்க கௌதமி. எஸ், குட். ஞாபகம் இருக்கு மேம். சூப்பர் கனி, சூப்பர். எஸ், வெரி குட் பசங்களா, வெரி குட் that you are following. Yeah. So relation between zeros and coefficients of the polynomial. So இந்த சாப்டர்ல இருந்து மெயின்லி நம்ம வந்து இதுதான் நம்ம வந்து லைக் மெயின் this thing is this thing. ஓகேவா? So sometimes ப்ரூவ் பண்றது கூட questions கேட்பாங்க. So we will have proof questions. எல்லா டைப் ஆஃப் questions இன்னைக்கு இருக்குது. ஸோ பிரச்சனை கிடையாது. you will get enough practice from this session. ஓகேவா? ஸோ அதனால polynomials it's pretty good. கொஞ்சம் நீங்க வேணும்னா இந்த போன வாட்டி இருக்கிற கொஸ்டின் பேப்பர் ஆன்சர் பண்ணாலே polynomials chapter is done for you. ஓகேவா? So that is for sure. I can guarantee that. So without any further delay நம்ம வந்து அங்க போறோம். ஓகே, without any further delay நம்ம polynomials என்னன்னு படிச்சோம். polynomialsல வந்து எப்படி அது எல்லாமே நம்ம வந்து போன கிளாஸ்ல படிச்சாச்சு. 1.5 hours. ஓகேவா? within 7:30 or 8 I will finish. Okay, relationship between zeros and coefficients. Coefficient na enna what do you mean by coefficient?
So coefficient or polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c. If this is the polynomial, so polynomial x square order coefficient of x square is a and coefficient of x is b. So whatever beside x square, whatever beside x, so அவங்கள தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் coefficient அப்படினு சொல்லுவோம். இது coefficient கிடையாது, this is something called constant. ஓகேவா, இது வந்து constant. ஓகேவா, clear? coefficient னு சொல்லலாம். ஓகேவா, constant னு சொல்லலாம் coefficient, because இப்போ உங்க கிட்ட coefficient of x raised to 0 அப்படினு கேட்டா you have to write c. ஓகேவா, so it depends. okay, so இதுதான் coefficient அப்படினு சொல்றோம். so இந்த coefficient zeros of the polynomial there is a relation. ஓகேவா, இப்போ வந்து first thing அப்படிங்கிறது sum of zeros and product of zeros அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து quadratic polynomial வந்து ரெண்டு zeros இருக்கும் maximum. There is class 10th courses are free. Yes, we can do. ஓகேவா, PYQs எல்லாம் நம்ம பண்ணலாம், don't worry. okay, so நம்ம வந்து zeros of the polynomial. okay, so we have நம்ம வந்து போன கிளாஸ்ல படிச்சோம். இப்போ வந்து ஒரு quadratic equationக்கு வந்து maximum ரெண்டு zeros வரலாம். so அந்த ரெண்டு zeros நம்ம வந்து இங்க வந்து we gonna name them. ஓகேவா, so two zeros of the polynomial நம்ம வந்து alpha beta அப்படின்னு நம்ம வந்து நேம் பண்ண போறோம். if you are taking cubic அதுல வந்து ஒரு gamma வரும், உங்களுக்கு வந்து cubic polynomial இல்ல. ஓகேவா, exam point of view cubic polynomial தேவையில்லை. ஓகேவா, ஓகே, சோ அதனால நம்ம வந்து quadratic மட்டும் தான் இந்த polynomial பார்க்கறோம். சோ அதனால alpha and beta. கௌதமி 10th courses are free pa, there is no separate courses for 10th. okay, YouTube la everything is free. okay, free of cost. okay, just for NEET and JEE க்கு மட்டும் தான் paid batches are there. for 10th க்கு அதுக்கு அந்த boards க்கு it's free. yes, correct, yes Kani, yes, and I have very big manasu. okay, we have, okay, sorry. okay, இப்போ வந்து இந்த zeros வந்து நான் alpha and beta அப்படின்னு நான் வந்து என்ன சொல்ல போறேன், உங்களுக்கு பேர் கொடுத்தாச்சு. next thing அப்படினா sum of zeros. so zeros is alpha and beta, sum of zeros அப்படிங்கிறது alpha plus beta. so அதுக்கு ஒரு equation இருக்கு. so if your polynomial is p of x is equal to ax square plus bx plus c. okay, if your polynomial is this, p of x is equal to ax square plus bx plus c, then alpha plus beta அப்படிங்கிறது it is the இதுவங்கள வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், இவங்கள நம்ம வந்து sum of zeros. ஓகேவா, இவங்க வந்து sum of zeros. alpha plus beta க்கு the equation is minus b by a. என்ன பசங்களா, minus b by a. so this is b and this a. ஓகேவா, so next வந்து பாத்தீங்கன்னா next நம்ம வந்து இவங்களோட product எடுக்கிறோம். ஓகேவா, product of zeros. ஓகே, product of zeros அப்படிங்கிறது alpha beta. okay, alpha into beta. so அதோட equation வந்து பாத்தீங்கன்னா c by a. okay, there is no negative, nothing. so c by a. alpha plus beta க்கு மட்டும் தான் negative. okay, so alpha plus beta is equal to minus b by a, alpha beta is equal to c by a. okay, so இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, it's very important. இந்த லெசன்ல மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து இதுதான் படிக்கிறோம், இதை வச்சுதான். okay, clear ஆப்பா, clear? yes. so alpha plus beta is equal to minus b by a, alpha beta is equal to c by a. ஓகேவா, so next important விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்து சொல்றாங்க using zeros of the polynomial construct a polynomial. ஒரு zeros கொடுக்கறாங்க, ஒரு polynomialோட ரெண்டு zeros கொடுக்கறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, so ஒரு polynomial which is p of x. okay, so அதோட zeros வந்து
alpha and beta அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. So you have to construct this polynomial. Okay, a polynomial construct பண்ணும். So always k அப்படிங்கிற ஒரு k is a scalar quantity அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. K into x square minus sum of zeros plus product of zeros. Okay, here there is an x. Okay, va? X square minus sum of zeros plus product of zeros. Okay, va? This k is important. Suppose k x square க்கு வந்து என்ன வரலாம்? ஒரு coefficient வரலாம். எப்பவுமே x square plus this வராது. So when you find இது நீங்க கண்டுபிடிக்கும் போது x k அந்த சைடு போய் 0 ஆயிடும். So it's always better to write k outside. Okay, k எழுதுறது very important. So இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. Okay va? So can we do a question போலாமா? இங்க பாருங்க, find a quadratic polynomial each with given numbers as the sum and product of its zeros respectively. So this is sum and this is product அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க, right? So these are the sum. In the sum and product. Oh, okay Jayo, yeah, okay, yes, very glad, சந்தோஷமா இருக்கு. ஓகேவா, உங்ககிட்ட ஒரு quadratic polynomial வந்து you have to make a quadratic polynomial. அதுல வந்து sum of zeros and product of zeros வந்து கொடுத்திருக்காங்க, கரெக்டா? Each with given numbers as the given numbers is இது as sum and product அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? Yes, very good. So first question க்கு answer சொல்லுங்க. First question க்கு answer. So always put a k outside. So that is x square minus root 12 x plus 13. Okay, so this is one of p of x. Okay, next question is 0 root 15, right? So p of x is equal to k into x square minus 0x plus root 15. 0x எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. So k into x square plus root 15. That's it. Yes, very good Gautami, very good. Yes, x square minus root 2x plus 13. Very good, good. Okay, next question. Okay, இங்க பாருங்க, a quadratic polynomial one of whose zeros is 2 root 5. Okay, 2 plus root 5 and the sum of zeros is 4 is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, you have to find the polynomial. So first இந்த மாதிரி question கிடைச்சா நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்? You have to write what is given in the question. Okay va? இந்த chapter இருந்தாலும் சரி, pair of linear equations in two variables, quadratic equations, word problems, surface area and volumes, அதுல எல்லாமே you have to write what is given. Okay va? So இப்போ வந்து என்ன கொடுத்தோம்? One of the zeros. So I am taking alpha is equal to 2 plus root 5. Okay, and the sum of zeros. And the sum of zeros என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Sum of zero is nothing but alpha plus beta is equal to 4. Alpha plus beta is equal to 4. Okay, so I have this one, right? Or a zero I know. That is why to put k in front of the polynomial. Okay, you have to put k. K is an integer. Okay, it's okay. Somehow you got an information, right? So அப்படி நீங்க வந்து you can be grateful. I can understand. Okay, சரி. So I'm putting alpha ஓட value இங்க கொடுக்கிறேன். Okay வா? So that is 2 plus root 5 plus beta is equal to 4. So beta will be equal to 4 minus 2 plus root 5 you will get. Okay, minus root 5. So in the minus இருக்குது இல்லையாப்பா, so you have to multiply this minus inside. So அப்போ என்னப்பா வரும்? 4 minus 2 minus root 5, right? So the answer is 2 minus root 5. So beta is equal to this and alpha is equal to this. So ஒரு polynomial create பண்ணும் அப்படின்னா, so that is x into k into x square minus sum of zeros
into x plus product of zeros, right? Yes. So sum of 0 அப்படிங்கிறது alpha plus beta. So alpha plus beta is nothing but இங்க minus b by எல்லாம் எடுக்க முடியாது, right? Correct? So அதனால what we will take? So alpha அப்படிங்கிறது 2 plus root 5. Oh, okay. So already sum கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So sum of zeros already கொடுத்திருக்காங்க 4. Okay, okay. So you have to find product of zeros, that is alpha beta. So 1 is 2 plus root 5 into 2 minus root 5. So this is a plus b into a minus b. So which is equal to a square minus b square, right? So அது யூஸ் பண்ணலாமா? So which is 4 minus 5 which is equal to minus 1. So இதுதான் வந்து product of 0. Okay. So இதுவே அப்படியே substitute பண்ணுங்க. இப்போ நீங்க equationல வந்து பாத்தீங்கன்னா k ஓட value. So k ஓட value is 1 here. K ஓட value is 1. So it is not a problem. So most of the caseல k ஓட value 1 ஆ தான் வரும். Okay வா? So இப்போ வந்து எங்கடா எழுதுறது? Okay. So polynomial p of x will be equal to x square minus sum of 0 is 4 x. Next product of 0 is minus 1. So minus 1 is the answer. அந்த மாதிரி யாராச்சும் இருக்காங்களா? x square minus of minus 4x minus 1. How come c வராதுப்பா? c வராது. c x square minus டே பசங்களா root 5 into root 5 is 5, right? 2 square is 4, right? 4 minus 5 you have to take, right? So the answer is minus 1. What is polynomial in one word, ma'am? Polynomial ஒரு வேர்ட்ல சொல்லுமா? So polynomial is a like it is just என்ன சொல்லலாம்? One wordல எப்படிப்பா சொல்றது? Okay. So B is the correct answer. Okay, B is the correct answer. Minus check பண்ணிக்கோங்க. So we got product of zeros. Sum of zeros already 4 கொடுத்திருக்காங்க. Product of zeros we got is minus 1. So the answer is option B. Polynomial in one word. Poly அப்படிங்கிறது many. Okay, it means many terms. Nomial அப்படிங்கிறது term. So which means many terms அப்படிங்கிற மாதிரி. So polynomial consists of variables இருக்கும், variablesக்கு power இருக்கும். So conditions of a polynomial அப்படிங்கிறது polynomial in one word is polynomial. Very good answer. I appreciate that. So polynomialல வந்து எப்பவுமே variableோட power should be in whole numbers. So அவங்கள தான் நம்ம polynomial அப்படின்னு சொல்லுவோம். So அதுக்கு one wordல என்னப்பா சொல்லுவோம்? Okay. So okay, option B is the correct answer. சரி. Next question. The sum and product of zeros of a quadratic polynomial are 2 and minus 5 respectively. The quadratic polynomial. So they have given sum and product. Okay, va? So அது வந்து 2 and minus 15. So sum of zeros is equal to 2. Product of zeros வந்து minus 15. So I know that ஒரு polynomial is k into x square minus sum of zeros x plus product of zeros, right? So that is equal to, பாத்தீங்கன்னா k oda value is 1 here. You can put k oda value. You can take k oda value is 1. They asked in exam. Okay. So I'm very weak in என்ன சொல்லலாம் to mug up the definition and all. I am very honest with you guys. எனக்கு அந்த definition வந்து அப்படியே இது படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். Okay. So here the k is 1. So x square minus 2x minus 15. அப்படி ஒரு ஆன்சர் இருக்கா? x square minus. Yes. Option A. Yes, Kani, very good. Gaudami, good. Kani. Oh, yes, option B is the correct answer. Sorry. X square minus 2. Yes. நான் இங்க கரெக்டா ஆன்சர் எழுதிட்டேன். அங்க இதுதான் ஆப்ஷன் B. ஏ கிடையாது, B. X square minus 2x minus 15x. So it is given that it is product of zeros is minus 50. So option B. Yes. Okay, next question போலாமா? Okay, find the zeros of the polynomial 4x square and this. Verify the relationship between
zeros and the coefficient of the polynomial. What do you mean by that? Yes, Lakshita. Correct, pa, correct. Why, ma'am? Okay. So, inga parunga, so we have got sum of zeros வந்து 2 கொடுத்திருக்காங்க. Product of zeros வந்து -15 கொடுத்திருக்காங்க. So, only difference இங்க மட்டும் தான் நெகட்டிவ் வரும். ஓகேவா? with sum of zeros-க்கு மட்டும். இப்படி. ஓகேவா? Product of zeros-க்கு வந்து இங்க பாசிட்டிவ் தான். Yes, okay, yeah. Ma'am, doubt. சொல்லுங்கப்பா. What is your doubt? Ask me in the chat. Okay. So, இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறது நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கிறோம். Okay, so first they have given the polynomial p of x is equal to 4x square plus 4x minus 3. Okay. You have to first you have to find the zeros of the polynomial. That is alpha and beta you have to find. Okay. And verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial. Okay va? So, zeros and coefficient அப்படின்னு சொல்லும்போது zeros அப்படிங்கிறது alpha plus beta. இதுதான் உங்களோட relation. That is minus b by a. Alpha beta that is equal to c by a. So, these are the relations you have to verify. Okay va? So, this is we have to verify. This is what is given. In option A, it is plus 15. You can understand the previous question? Okay. So, இங்க பாருங்க. So, இதுதான் வந்து நம்மளோட ஒரு polynomial நம்ம வந்து ஒரு polynomial இப்படிதான் நம்ம வந்து எழுதுவோம். So, this is the general form. இதுதான் வந்து general form. Girlfriend அப்படின்னு read பண்ணக்கூடாது. General form. ஓகேவா? So, இதுல வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா sum of zeros என்ன கொடுத்தாங்க? Associated sum of zeros. ஓகேவா? Sum of zeros என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 2 கொடுத்திருக்காங்க. Product of zeros என்ன கொடுத்திருக்காங்க? minus 15 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Yes or no? So, k here is 1. K is equal to 1 because in options like k is 1, right? So, x square. So, what is sum of zeros? Sum of zeros minus கொடுத்தாச்சு 2 எழுதணும் x. ஓகேவா? Next வந்து product of zero is negative 15. So, plus minus 15 you have to write. So, next பாருங்க x square minus 2x. Positive into negative is negative 15. So, option B. Quadratic polynomial, not polynomial. Yeah. Why? Okay, next question. Hi Praveen. Hello. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? So first you have to find alpha beta here. So இங்க வந்து நம்ம factorize பண்ணோம், ஓகேவா? So I have to get sum is equal to 4 and product is equal to minus 12. Okay, so the numbers வந்து என்னப்பா வரும்? 6 and minus 2 எடுக்கலாமா? 6 and minus 2. Yes, Praveen. Yes, PC. Hi, good. You are doing good. Great. Okay. சரி, இப்போ வந்து அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுங்க. 4x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என்னடா இது எழுத மாட்டேங்குது. வாட்? 4x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6x மைனஸ் 2x மைனஸ் 3, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு 0. எனக்கு வந்து இது பண்ணும்போது 0 கிடைச்சிடணும். ஸோ ஃப்ரம் இதை குரூப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஐ கேன் டேக் 2x அவுட் சைட். So, 2x வெளியில எடுக்கும்போது I have x plus 3. இதுல இருந்து minus வெளியில எடுத்தா I have, இங்க வந்து எதுவுமே காமன் கிடையாது. Yes or no? Ma'am, in school they do from basic. Okay, good thing, very good thing. Okay. இங்க பாருங்க, there is no common here. ஆனா இங்க வந்து எனக்கு okay, here you have to take 2. okay, இங்க வந்து எனக்கு 2x plus 3 இருக்கு. இங்கேயும் எனக்கு வந்து 2x plus 3 தான் வரணும். So அப்படி இருந்தாதான் I can this is one shot pa. உங்களுக்கு வந்து detailed lecture வேணும்னா we have foundation for this chapter. Okay, so these are all one shot. So I have to cover everything, right?
if you want from basic you have to let me know, right? அப்ப நீங்க வந்து சொல்லணும் மேம் பேசிக்ல இருந்து எடுங்க மேம், அப்ப நான் பேசிக்ல இருந்து எடுப்பேன். ஓகே, இது எல்லாமே உங்களோட என்சிஆர்டில இருக்கிற क्वेश्चन. polynomial is not that big. Okay, fine, I can understand, but I am telling. Okay, fine. Yeah, so this is one shot. We will just basically reduce things. You will get things very precise what you need for both. Okay, so we will do more problems here. Okay, wow, I hope you understand. So எனக்கு வந்து 2x plus 3 இங்க கிடைச்சதா, இங்க I need 2x plus 3, but I have 2x minus 3 here. Minus 2x minus 3 I have. So இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்கு. So what I will do, I will take minus 1 outside. Minus 1 outside. ஓகேவா? So minus 1 வெளியில எடுத்தா, இப்போ இந்த minus 1 உள்ளார multiply பண்ணா I will get minus 2x, minus 1 into 3, minus 3x I will get. So இது வந்து okay, this is correct. ஓகேவா? So now I have 2x plus 3 and 2x plus 3 common. So 2x plus 3 நான் வெளியில எடுக்கிறேன். 2x plus 3 வெளியில எடுத்தோம் அப்படின்னா, next I have 2x minus 1, 2x minus 1, I'm equating this to 0. So இது நம்ம போன கிளாஸ்ல பண்ணோம் இல்லையா, factorize, that is the same thing. So 2x plus 3 is equal to 0, 2x is equal to minus 3, x is equal to minus 3 by 2, 1 0. Okay. Next வந்து 2x minus 1 is equal to 0, 2x is equal to 1, x is equal to 1 by 2. இது வந்து next 0. Okay. So I'm calling this as alpha and this as beta. இப்போ நம்ம வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன பண்ணோம், it does differ. ஓகேவா? நீங்க வந்து எவ்ரி equation, இப்போ வந்து quadratic equation ஒரு எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது, polynomial இருந்து வந்தது தான் வந்து quadratic equation. So quadratic equation when polynomial is equal to 0, இப்போ நம்ம வந்து 4x square plus 4x minus 3 is equal to 0 ன்னு போட்டா this has, இது வந்து ஒரு quadratic equation. Okay, fine. Yes. Okay. Similar கிடையாது, similarன்னு சொல்லலாம். So next வந்து இந்த இதை வந்து நான் verify பண்ண போறேன். So I have alpha beta here and minus b by a. So இதுல இருந்து I have to write my b என்ன a. So a is 4, b is 4 and c is minus 3. Okay. So இது வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். So alpha plus beta என்ன வரும்? Alpha plus beta அப்படிங்கிறது minus 3 by 2 plus 1 by 2, right? So which is minus 2 by 2, which is equal to minus 1. So alpha plus beta is equal to minus b by a, right? So what is minus b by a? Minus of 4 by 4, which is equal to 1. Minus 1. Therefore RHS is equal to LHS. So hence verify பண்ணியாச்சு. Okay, doubt. Tell me what is your doubt. Next வந்து alpha beta. Alpha beta அப்படிங்கிறது minus 3 by 2 into 1 by 2. அதோ 2 by 1. 1 by 2. So this is equal to minus 3 divided by 4. So alpha beta is equal to c by a. So here c is minus 3 divided by a is 4. So therefore RHS is equal to LHS. Proved. Verified. Okay. Can we go to the next question? இதில் ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Do you have any doubts here? Do you have any doubts? Okay வா. Next question போலாமா? Same question. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation. Verify பண்ணு. Okay. So the polynomial is q of x is equal to root 3x square plus 10x plus 7 root 3. root வந்தா பயப்படக்கூடாது. கதம் yes good root வந்தா பயப்படக்கூடாது பசங்களா, சிம்பிள் தான். ஓகேவா? இதுலயே ஆன்சர் இருக்கு. So you have to find the zeros first. Next நம்ம வந்து you have to verify the relationship, right? Okay, so sum எனக்கு வந்து 10 கிடைக்கணும். Product I have to get root 3 into 7 root 3, which is equal to 7 into 3, which is equal to 21. Yes or no? Yes or no? 21 is the answer. So product வந்து எனக்கு 21 கிடைக்கணும். Product I should get 21. Okay. So 21
So numbers வந்து 7,10 எடுக்கலாமா? 7,10. Yes, yes, okay. So இது வந்து எழுதும் போது கரெக்டா எழுதிக்கணும். So root 3x square. இங்க 7x எழுதக்கூடாது. You have to write 3x here. திருப்பி எழுதலாம். 7x plus 3x is equal to 10x. 3x plus 7x is equal to 10, right? So root 3x square plus அது எதுக்கு மேம் இப்படி எழுதுனீங்க அப்படின்னா காமன் எழுதணும். இப்போ நீங்க பாருங்களேன், root 3x square plus 7x plus 3x plus 7 root 3 நான் எழுதுனேன். ஸோ இங்க காமன் இருக்குது, ஆனா இங்க காமன் இல்லை. either way you can take, okay வா, பிரச்சனை கிடையாது. you can take இங்க x நீங்க வெளியில எடுத்தீங்க அப்படின்னா you have root 3x plus 7. okay, so இதுலயும் இருந்து okay you can write, okay you can write it either way. so இதுல இருந்து root 3 வெளியில எடுக்கலாமா? root 3 வெளியில எடுத்தா you have root 3x plus 7. okay, either way you can take da காமனா இருக்குது. ஓகேவா? alpha plus beta can be alpha is equal to beta. Yes, it is correct. It is correct. அது நீங்க quadratic equationல நீங்க போகும்போது you will learn that. ஓகேவா? roots can be equal. roots can be equal. alpha is equal to beta வர conditions are there. so அதுக்கு வந்து determinant should be equal to 0 அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன்ல மட்டும்தான் alpha is equal to beta வரும். ஆமா, அது கரெக்ட் தான். டீச்சர் கரெக்டா தான்ப்பா சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? there is that condition. 3x 7x plus 7 root 3. so here you have root 3x, இங்க 3x இருக்கு, right? 3 வந்து root 3 into root 3 அப்படின்னு எழுதலாமா? so அப்படி எழுதணும்னா I have root 3x common. next வந்து I have x plus root 3 plus here 7 is common, so I will take 7 outside, x plus root 3. so I have x plus root 3 and x plus root 3 here. ஓகேவா? so x plus root 3 வெளியில எடுத்தோம் அப்படின்னா you have root 3x root 3x plus 7 is equal to 0. ஓகேவா? so x plus root 3 is equal to 0. x is equal to minus root 3. இது ஒரு இது. so this is alpha. next root 3x plus 7 is equal to 0. root 3x is equal to minus 7. minus 7 minus 7, yes. x is equal to minus 7 divided by root 3. okay, so this is another root. root கிடையாது, another 0. I will taking it as beta. p by q session when ma'am, இதெல்லாமே p by q தான்டா. if you want more question we can do it. okay va? so we will plan something. okay, so next we have to verify பண்ணனும். so alpha plus beta அப்படிங்கிறது minus b by a, alpha beta அப்படிங்கிறது, so we will solve this first. okay va? so a is equal to root 3, b is equal to 10 and c is equal to 7 root 3. so alpha plus beta, alpha is minus root 3 plus this is minus 7 root 3, right? so இதுதான் வந்து alpha plus beta. so what is minus b by a? b is 10. okay, b is 10 divided by a வந்து root 3. ma'am இது ரெண்டுமே equal கிடையாதே ma'am. அப்ப இது you didn't understand. ஏன்னா எங்க டவுட் வருது? டவுட் நீங்க வந்து எந்த ஸ்டெப்ல டவுட் வருதுன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் அந்த இதுல வந்து சால்வ் பண்ணிக்கிறேன். I will clear it. okay மேம் இது 10 by root 3 வருது, நமக்கு இது கிடைச்சிருக்கு, அப்ப இது தப்பு தானே? no, it is correct only. so இதை வந்து மாத்தி எழுதலாம். எப்படி தெரியுமா? இந்த root 3 வந்து இந்த சைடு கொண்டு போயிங்க. so you will get minus 3 minus 7 divided by root 3 which is equal to minus 10 divided by root 3. இப்ப கரெக்ட் ஆச்சா? இப்ப கரெக்ட் ஆயிருச்சா? so alpha plus beta, so alpha plus beta is equal to minus 10 divided by root 3 வரும். இப்போ ஓகேவா? ஆஷா உங்களுக்கு எந்த இதுல இது வந்து 1 மார்க்குக்கு obviously கேட்க மாட்டாங்க, ஒரு 3 to 5 மார்க்ஸ்க்கு கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. okay, so from this I can say RHS is equal to LHS, right? so இப்போ வந்து நம்ம next வந்து alpha beta,
alpha beta அப்படிங்கிறது c by a. So alpha beta அப்படிங்கிறது alpha is minus root 3, beta அப்படிங்கிறது 7 root 3, கரெக்டா? minus 7 root 3. root 3 cancel ஆகி போயிடும். negative positive ஆயிரும். So alpha beta is 7. First step to that box. Okay, I will teach you. Once இது finish ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். ஓகேவா? So please patient இருங்க. Okay. So இதுதான் alpha beta. So alpha beta is equal to c by a. So what is c by a பசங்களா? c by a. So c is 7 root 3 divided by a வந்து root 3. So root 3 cancel ஆயிருமா? So this is RHS, this is LHS. So from this I can say RHS is equal to LHS. So hence verified அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். Okay. So you have confusion from here, right? So on the middle term split பண்றது. சொல்லி தரேன். So root 3x square plus 10x plus 7 root 3. இதுதான் நம்மளோட quadratic polynomial. Yes, அப்படியும் கேட்கலாம். Yes, Pramod, I will call like that. Okay, Pramod. Okay, thank you for correcting me. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்மளோட given polynomial. இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி நீங்கள் ஜீரோஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ மிடில் டேர்ம் ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். சம் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு 10 கிடைக்கணும். ஓகேவா? ப்ராடக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 7 root 3 into root 3. ஓகேவா? ஸோ விச் இஸ் a into c வரும். a into c என்னப்பா? root 3 into 7 root 3 you will get. So this is 7 into root 3 into root 3 is 3. So which is equal to 21. Okay, 21. Yes. So 21 வந்து எனக்கு ப்ராடக்டா கிடைக்கணும். சம் வந்து 10 கிடைக்கணும். So அந்த மாதிரி எந்த நம்பர் பா இருக்குது? 7 and 3. 7 plus 3 is 10. 7 into 3 is 21. So அப்ப அது கிடைச்சிச்சு. நம்பர் கிடைச்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? நம்ம மிடில் டேர்ம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஓகேவா? So what I did here is root 3x square 10x வந்து split பண்ண போறேன். So plus 3x plus 7x plus 7 root 3 அப்படின்னு split பண்ணி எழுதிட்டேன். So I'm going to group this and this. Okay. So இங்க root 3x square 3x இருக்கு. 3x வந்து எனக்கு இப்படி எழுதலாமா? root 3x root 3 into root 3x அப்படின்னு எழுதலாமா பசங்களா? 3x is equal to root 3 into root 3x ன்னு எழுதலாம். So root 3x இங்கேயும் common, இங்கேயும் root 3x is common. So I take root 3x outside. So I have x plus இந்த root 3 போயாச்சு. மிச்சம் இருக்கிறது root 3 மட்டும் தான் because x நம்ம எடுத்தாச்சு. So x root 3 you will have. Here 7x plus 7 root 3. 7 is common. So I am taking 7 outside. Okay. So plus 7 into x plus root 3. x plus root 3. x plus root 3 is common. So x plus root 3 வெளியில எடுத்துருங்க. So மிச்சம் இருக்கிறது யாரு? root 3x plus 7. Okay. Next you have to equate this to 0. So x plus root 3 is equal to 0. X is equal to minus root 3. Okay. Root 3x plus 7 is equal to 0. Root 3x is equal to minus 7. X is equal to minus 7 divided by root 3. So இது 1 0. இது another 0. இதுக்கு நான் வந்து ஆல்ஃபான்னு பேர் கொடுத்தாச்சு. இதுக்கு வந்து பீட்டா அப்படின்னு நேம் கொடுத்தாச்சு. எஸ் கிளியரா பா பிரமோத்? இஸ் இட் கிளியர் அப்படின்னா சாட்ல கிளியர் மேம் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. ஹாய் ஹரிஷ், எப்படி இருக்கீங்கப்பா? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா. ஐ அம் டூயிங் குட். ஓகே. Yes, okay.
Okay, okay, yes, okay, pa, okay, Praveen, okay. Okay, pa, okay. Clear and the super, pa. அது தெரியலையாப்பா. ஹாரிஷ், I will update with, I will update பண்றேன் உங்ககிட்ட, ஓகேவா? ஓகே, கிளியர்னா சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். தேங்க்யூ. ஓகே, நான் எதுக்கு தேங்க்யூ சொல்ல? ஓகே ஓகே ஓகே. Find the zeros of the quadratic polynomial x square. You have to find the zeros of the polynomial. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, x square minus 2 root x and verify the relationship between the zeros of the coefficient. Ma'am, இதுல sum of zeros. I will answer this question. Yes, good. Super. நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க, வேற லெவல் போங்க. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் மிடில் டேர்ம் ஸ்ப்ளிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிறேன். ஏன் மேம் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்க, இந்த டேர்ம் கிடையாது, ஜீரோ, ரைட்? ஸோ இந்த டேர்ம் வந்தால் தான் பிரச்சனை, ஐ வுட் சே, ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த டேர்ம் இல்லை உங்ககிட்ட. ஸோ யூ ஜஸ்ட் டேக் தீஸ் டூ டேர்ம்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸு, இங்கேயும் எக்ஸ் இஸ் காமன். டேக் எக்ஸ் அவுட் சைட், ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் 2 ரூட்டு இப்படி வந்துடும். இதை வந்து ஈக்குவேட் திஸ் டு 0. So x is equal to 0 is one of the zeros here, alpha. Okay? X minus 2 root 2 is another 0. X is equal to 2 root 2. So இது வந்து another 0, that is beta. இது relationship verify பண்ணலாமா? தெரியுதுல்ல? திடீர்னு நேத்திக்கு I was good, okay? So morning when I woke up, தொண்டை was கிச்சிங். Okay, you will have physics session, don't worry, okay? So நான் எனக்கு தெரியலப்பா, சத்தியமா தெரியாதுடா. Okay, clear? So verify the relationship between the zeros of the polynomial. Verify பண்ணிட்டா போச்சு. So the polynomial p of x is equal to x square minus 2 root x. Okay, so here a is 1, b is equal to minus 2 root x, 2 root 2, c is equal to 0 here. So actually வந்து கீழே 0 வருது, not defined infinity அப்படின்னலாம் சொல்லுவாங்க, okay? Yes, I have to. So alpha plus beta minus b by a. Okay, so alpha plus beta என்ன போறோம்? So alpha is 0 plus 2 root 2. So this is equal to 2 root 2. Okay, something fishy. A equal to 1. Okay. So இது கிடைச்சிச்சா? Minus b by a minus of minus 2 root 2 divided by 1. Okay, that is equal to 2 root 2. So ரெண்டுமே சேமா இருக்கு, alpha plus beta minus b by a same. Next பாருங்க alpha beta. Okay, alpha beta is equal to c by a. 0 into beta. Beta is 2 root 2. That is equal to c by a. C அப்படிங்கிறது 0 divided by 1. So this is equal to 0. ஓகேங்களா? So 0 is equal to 0. So verify ஆயிடுச்சு. Okay. You should teach us. அதனால take it. Okay. சொல்றேன். Numericals சொல்றேன். ஓகேவா? Okay. Next வந்து this question. Max periodic exam. இப்பவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கல எக்ஸாம்ட்டு. அவங்களே ஒன்றும் சொல்ல முடியாதுடா. Okay, if the zeros of the polynomial, இந்த question கொஞ்சம் good question, note பண்ணி வச்சுக்கோங்க. If the zeros of the polynomial x square, so what is the polynomial given? P of x is equal to x square plus px plus q are double in the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in the value to the zeros of the polynomial. அது அங்கே இருக்கட்டும். இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, இந்த பாலினாமியலோட zeros வந்து double அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? So in the value of the period. Okay, so this is another polynomial they have given, p of x, that is equal to 2x square minus 5x minus 3.
சப்போஸ் இதோட ஜீரோஸ் வந்து நான் ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. எஸ், குட் குட். ஆல்ஃபா பீட்டா, இப்போ இந்த பாலினாமியலோட ஜீரோஸ் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா, இந்த பாலினாமியலோட ஜீரோஸ் வந்து என்னவாக வரும்? 2 ஆல்ஃபா 2 பீட்டா வரும். ஏன்? அதுதான் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க, அது எனக்கு தெரியாது. ஓகேவா? If zeros of the polynomial of x square plus px are double in the value to the zeros of the polynomial of 2x square. So இதோட zeros நான் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டான்னு சொன்னா இதோட அப்ப இதோட இந்த ஜீரோ எந்த ஜீரோ? ஐயோ சாரே, ஐயோ. ஓகே, ஹேவ் யூ சீன் திஸ் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி மூவி? நல்ல மூவி. ஓகே, அது நான் ஏன் இப்போ மேம் எங்களுக்கு இங்கே படிக்கவே டைம் கிடையாது, நீங்கள் மூவி வேற. ஓகே, ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதில் வந்து தட் குட்டி பையன் டிட் வெரி 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 ஃபன் மூவி. இட்ஸ் ஐயோ சாரே தட். ஓகே, வட. ஸோ இப்போ இந்த பாலினாமியலோட ஜீரோ வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு பார்த்தாச்சு மேம் அப்படிங்கிற. ஓகே, இந்த பாலினாமியலோட ஜீரோஸ் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னா இந்த ஜீரோஸ் வந்து டபுள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்னா அது 2 ஆல்ஃபா வந்துடும், இது பீட்டானா அது 2 பீட்டா வந்துடும், அவ்வளோதான்டா. ஓகேவா? ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் பி அண்ட் கியூ. யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் பி அண்ட் கியூ. ஓகே, சரி. ஸோ இங்கே பாருங்க, ஸோ இது எனக்கு இப்போ இதில் எல்லாமே இருக்குது, பி கியூ இந்த எல்லா டேர்ம்ஸ் இது ப்ராப்பராக இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ. ஸோ ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் minus 5 by 2. Okay, so that is 5 by 2 I will take. Okay, okay. Yes, நீங்க என்ன கதைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. So என்னன்னா that movie is very good, that like good people exist, right? For me 100 okay, okay, already Kani is manifesting. Good. Affirmation தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. I am Spider-Man. இது வந்து fair enough பா. இதை நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா உங்க பீரியாடிக் டெஸ்ட்ல you will get 10 out of 10. Yes, very good movie, nice movie. Okay, I'm just okay. Okay, so alpha beta என்னப்பா வரும்? C by A, that is equal to C அப்படிங்கிறது இங்க வந்து இங்க எழுதிக்கிறேன். So A is equal to 2, B is equal to minus 5, C is equal அதுல like yes, family oriented movie. So they will say அவங்க மல்லுன்னு சொல்லிட்டு தான் வருவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து இன்னைக்கு நீங்கள் ஓணம் என்ன செலிப்ரேட் பண்ணலன்னு வரும்போது தட் குட்டி பையன் வில் பி லைக் ஹாப்பி ஓணம், அதெல்லாம் செம. ஓகே, ஸோ சி பை ஏ அப்படிங்கிறது -3/2. எனக்கு ஒன் திங் ஐ வில் டெல் யூ. ஓகேவா? ஸோ ஐ எம் வெரி கன்சர்ன். ஏன்னா வந்து ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு மேக் த கிளாஸ் ஃபன். ஓகே, ஐ நோ மேக்ஸில் வந்து ஃபன்னாக எப்படி எடுத்துப்பது கொஞ்சம் இது. So I am trying to make the class fun, more fun, எப்படி engaging அப்படின்னு. So I will do something which makes ஏதோ ஃபன்னா ஏதோ ஃபன். ஸோ ஒன்ஸ் ஏதோ ஒரு வீடியோ கீழே only talking worries about AC அப்படின்னு ஒரு இது, அந்த ஐ எம் நாட் worried about AC. ஓகேவா? ஸோ அது ஒரு ஃபன் எலமெண்ட்டுக்காக ஐ எம் ஜஸ்ட் டூயிங். ஸோ அது கூட வந்து தட் பீப்புள் ஆர் டேக்கிங் இட் வெரி இது. அப்போ என்னால் எனக்கு வந்து ஒரு இது. ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ரெடியூஸ் டாக்கிங், more working அந்த மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு -3/2 நமக்கு கிடைச்சாச்சு. ஆல்ஃபா பீட்டா வந்து இது கிடைச்சாச்சு, ரைட்? ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு வருவோம். we will come to this. so we have sum of zeros. என்னப்பா வரும்? sum of zeros. ஸோ இதுதான் zeros. sum of zeros வந்து 2 alpha plus 2 beta is equal to P வருமா? P by 1 வரும். ஓகேவா? ஸோ ஹியர் A is equal to 1, B is equal to P minus P, C is equal to Q. ஸோ 2 வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா is equal to minus B by A, right? minus B by A. ஸோ minus P you will get. ஸோ minus P வந்துருமா? ஸோ ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா is equal to minus P by 2. ஓகே,
So next, product of zeros. 2 alpha, 2 beta. That is equal to C by A. That is Q வந்துருமா. So 2 into alpha beta அப்படிங்கிறது Q வந்துரும். Alpha beta அப்படிங்கிறது Q by 2 வந்துரும். Q by 2 வந்துரும். Okay. एक मिनट मैं अभी आ रहा हूँ. இப்போ hello hello இப்போ hello hello அம்மா சூப்பர் சவுண்ட் வருதா இப்போ சவுண்ட் வருதாப்பா எஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் குட் எனக்கு இந்த மாதிரி வச்ச மைக் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியாதுப்பா தெரியும் இப்போ சவுண்ட் வருது சவுண்ட் வருது ஓகே நவ் ஓகே ஏ ஓகேப்பா இப்போ நமக்கு வந்து என்னெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படிங்கிறது Q by 2 அப்படின்னு we got right ஓகே ஸோ இப்போ வந்து we have to find P and Q right இப்போ வந்து நீங்க பாருங்க alpha plus beta is equal to this alpha beta is equal to Q by 2 ma'am name is Sreeshma ஆமா என் பேர் Sreeshma ஓகே சரி இப்போ so alpha plus beta can already 5 by 2 nu value irukku. Can I substitute that? Yes. So alpha plus beta is equal to 5 by 2. Alpha beta is equal to minus 3 by 2. So I'm going to substitute that here. So that is minus P by Q is equal to 5 by 2. 2 cancel ஆயிருமா minus P by Q இங்க 4 வரும்பா இங்க 4 வரும் Q by 4 வரும் கீழ ஓகேவா 2 அது ஓகே divided by 2 இது கேன்சல் ஆயி போயிடும் P is equal to minus 5 வந்துரும் P is equal to minus 5 ஓகே எனக்கு வந்து I was like இதுக்கெல்லாமாடா நீங்க சொல்லுவீங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஆயிருச்சு so I am just avoiding that எதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே so alpha beta is equal to minus இப்போ இங்க alpha beta க்கு பதிலா நான் Q by 4 கொடுக்கிறேன் Q by 4 is equal to minus 3 by 2 okay so இது வந்து 2 times வருமா Q is equal to Q அந்த சைடு போயிருச்சு அப்படினா you will have minus 6 P is equal to minus 5 and P is equal to அந்த இது வருதா கரெக்ட்டா minus C by minus 3 by 2 2 alpha plus 2 beta 2 4 alpha வந்துரும் alpha beta is equal to Q by 4 வந்துரும் so yeah I think it is correct so P is equal to minus 5 and Q is equal to minus 6 is the answer ma'am you are correct ma'am oh thank you yeah okay yeah thank you Pasangla thank you
find all this. Okay, this is one of very important ஆன விஷயம். இனிமே இருக்கிற questionsல எல்லாமே நம்ம வந்து we will be using this. Okay வா? Yes Praveen, thank you. எனக்கு என்னன்னா that are all 11th and 12th students. Okay, so they guys are very matured கிடையாது, they are very elder than you. Sandro, yes. ஹாய் பா, எப்படிப்பா இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஹாய் ஹர்ஷத், எப்படி இருக்கீங்க? எஸ் ஓகே சாம, ஓகே. எப்படிப்பா இருக்கீங்க சாண்ட்ரோ அண்ட் ஹர்ஷத்? தேர் ஆர் அவர் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வணக்கம் வணக்கம், வாங்க வாங்க. ஹாய் ஹிட்மேன். Obviously sent them. I was expecting that. Exact meaning of polynomial. Exact total. Oh, okay. I'm not. I hope you. I definitely know you will. You got pretty good marks. Okay. சரியா? Okay, so நீங்க சொல்லுங்க. Oh, wonderful. Samapa, Sama. Very congratulations, and I'm so happy. Yes, good. Great pa, great. ஐயோ, okay. எனக்கு கண்ணுல இருந்தெல்லாம் தண்ணியாக வருகிறது. So happy. I wish I could meet you guys in real. Maxல 99, 7. Oh, I'm so glad. Okay. I'm not telling நீங்க வந்து என்னைய டிபெண்ட் பண்ணி இல்ல. I'm just congratulations. Yes, congratulations for Sandro Sama. Max question paper was easy. Yes. Okay, இந்த வாட்டி ஈஸியா தான்ப்பா இருக்கும். ஓகேவா? You are teaching. Okay. Yes. ஓகே, நான் வரேன். நான் அந்த சைடு வந்தா உங்களை கண்டிப்பா சாண்ட்ரோ அப்போ உங்களை எப்படி மீட் பண்ண. சரி, எப்படியும் நான் வந்தா ஐ ஹோப் யூ வில் மீட். ஓகே, எஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் ஐடென்டிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து ஸோ இது வந்து எப்படி வருது அப்படின்னா, இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகேவா? திஸ் இஸ் பேசிக்கலி a பிளஸ் b த ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண யூ வில் கெட் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர். ஓகே, பிளஸ் 2 alpha beta. I need alpha square plus beta square, right? So in the 2 plus 2 alpha va in the side எடுத்துட்டு வந்துருவேன். So alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta is equal to alpha square plus beta square. Okay, you don't need to mug up. This is how it comes. Yes. Okay. Congratulations, Sandra. I'm very happy. Good thing. Okay. எஸ், ஸோ அது வந்து மக்கப் பண்ண வேண்டாம். இப்படி தான் வருது அது. ஓகேவா? இதெல்லாம் ஈஸி கொஸ்டின் தான்ப்பா. வாட் இஸ் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இஃப் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஆர் த ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர், திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 5x plus 8, then the value of alpha plus beta. So alpha plus beta is nothing but minus what is this? Minus b by a. So minus 5, a வந்து 1. Okay, so that is minus 5. So option B. Easy PC lemons question. Yes, I hope. Okay, so I never had this thing. Okay, papo. Okay, இந்த question நீங்க மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா polynomial is good for you. When will the session end? Okay, 7 o'clock ஆச்சா? 7:30 முடிச்சிடலாம். இது இவ்வளோ. இந்த கொஸ்டின் மட்டும்தான் இதில் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு, டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் இது. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பாருங்க, இனிமே இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இது. So if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, f of x is equal to x square minus px plus q. Prove that alpha square plus beta square. So I will take it very slow because it's very lengthy. Okay va? So you have to prove this. Okay, உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற polynomial f of x அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு polynomial கொடுத்திருக்காங்க. That is x square minus px plus q. Okay va?
So இதில இருந்து you have to prove that prove பண்ணனும் alpha square by beta square plus beta square plus by alpha square அப்படிங்கிறது should be equal to p raised to 4 by q square minus 4p square by q plus 2. This is what you have to prove and this is what is given. Okay? சரியா? இது புதுசுதான். Maybe you won't find, நீ வந்து டெக்ஸ்ட்லலாம் இல்லை, பட் இட்ஸ் வெரி குட் கொஸ்டின். ஓகேவா? சரியா? ஓகே, நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? You have to prove this. ஓகேவா? Prove this from this. ஓகே? சரி. ஓகே, so இதில் இருந்து, so I'm taking RHS here. ஓகேவா? RHS எடுத்து, RHSல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Alpha square by beta square plus beta square by alpha square கொடுத்துருக்காங்க. Right? இப்போ வந்து next என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, next what I'm going to do is that I will just cross multiply பண்ணுவேன். Okay, cross multiply பண்ணா what I will get? Alpha raised to 4 plus beta raised to 4 divided by alpha square into beta square வந்துரும். அவங்கள வந்து நான் alpha beta the whole square அப்படின்னு எழுதிடுவேன். Okay, alpha beta whole square. So from this, இதில இருந்து what is alpha plus beta? Alpha plus beta is nothing but minus p, right? Alpha plus beta is plus p, sorry, minus of b by. Alpha beta என்ன பவரும்? q by 1, right? So which is q. So இதோடது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு, that is கீழே இருக்கிறது வந்து q already இருக்கு. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா this thing alpha raised to 4 plus beta raised to 4 is the thing. So அங்கதான் இடிக்குது. So அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு என்னப்பா பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க வந்து கேட்டீங்கன்னா, so first நம்ம ஒரு equation படிச்சோம் இல்லையா, alpha square plus beta square is equal to alpha. அந்த ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து we have to use it. ஓகேவா? So what is alpha plus beta? P, right? Alpha. Ma'am, in this we can do cross multiplication also. Ma'am, it's correct. Ma'am, you study in IIT எல்லாம் கிடையாது. I studied in a government engineering college. Okay? Okay. So I have alpha plus beta என்கிட்ட இருக்கு. So I'm just squaring it. ஓகேவா? நான் ஸ்கொயர் பண்றேன். ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் பிளஸ் 2 ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு கிடைக்குமா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் என்னப்பா வரும்? That is equal to alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. This is what we learned there. ஒரு equation. Okay? Cross multiply பண்ணாத. So we have to take the LHSல இருந்து தான் நம்ம வந்து வரும். ஓகேவா? So because here we can't do anything. Okay? Right. So இப்போ வந்து I'm going to substitute. ஓகேவா? So alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta என்னப்பா? P. So I will get P square minus what is 2 alpha beta? Q. So substitute பண்ற alpha beta ஓடையும் alpha plus beta ஓட answers now I'm going to substitute. So I will get 2q. Okay? 2q. பசங்களா, I need to get a raised to 4. alpha raised to 4 and beta raised to 4. ஓகேவா? So if I just இத வந்து நான் again square பண்ணனும். alpha வந்து alpha raised to, if I have here, okay, இத square பண்ணக்கூடாது. alpha square plus beta square is equal to this I got, right? So if I எனக்கு வந்து alpha raised to 4 கிடைக்கணும். But I have alpha square. What I will do? I will just square this on both sides. இந்த டேர்மையும் LHS, RHS யும் LHS யும் நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்? I will just square. ஓகேவா? ஸ்கொயர் பண்ண போறேன். Squaring both sides. எதுக்கு ஸ்கொயர் பண்றேன்? Because I need to get alpha raised to 4. Okay? Alpha raised to 4. So squaring both sides. ஓகேவா? இது வரைக்கும் கிளியரா? Any doubts? கிளியர்னா கிளியர் அப்படின்னு சாட்ல போடுங்க பாப்போம். ஓகே, குட். எஸ், ஐ ஹோப் இட் இஸ் குட். ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா?
So you have to practice it. Okay, first இதை understand பண்ணுங்க. Next வந்து ஒரு 1 or 2 times வந்து எழுதி பார்க்கணும் இது. Clear ma'am? Okay, good. So இப்போ வந்து இது என்ன ஆயிரும்? So இது வந்து whole square, இது வந்து whole square மாறிடும். Okay, you can't take square on each term square எடுக்க முடியாது. Okay வா? Right. So இப்போ வந்து இது a plus b the whole square அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு. இதுவும் a plus b the whole square அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு. Right? So a plus b. So இங்க வந்து a is equal to alpha square வரும். b a is equal to alpha square வரும். And b is equal to beta square வரும். ஓகேவா? So அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்படி நீங்க வந்து you have to expand. ஓகேவா? சரி. இப்போ expand பண்ண போறேன். So alpha raised to 4 plus beta raised to 4 plus 2 alpha square beta square. இதை வந்து இப்படி எழுதலாமா? 2 into alpha beta the whole square அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். ஓகே, இந்த சைடு என்னப்பா வரும்? p raised to 4 okay plus 4q square minus 2ab. 2 into 2 is 4, 4. A அப்படிங்கிறது p square and b is q. இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Do you have any doubts? Okay, clear? So I got alpha raised to 4 and beta raised to 4 here. Okay, alpha raised to 4 and beta raised to 4. So நான் அது எடுத்து எழுதுறேன் இங்க பாருங்க. So I got alpha raised to 4 plus beta raised to 4 plus 2 alpha beta the whole square is equal to p raised to 4 plus 4q square. Yes, 4q square minus 4p square q square. 4p square q. Okay, so எனக்கு வந்து trigonometry I like. Yes, பிடிக்கும். Alpha raised to 4 plus beta raised to 4 ஓட value தான் எனக்கு வேணும். So what I will do, I will keep this here. இவங்கள மட்டும் அங்கே வச்சிட்டு. So alpha raised to 4 plus beta raised to 4. So I will இவங்கள வந்து அந்த சைடு எடுத்துட்டு போயிடுவேன். So I will get p raised to 4 plus 4q square minus 4p square q minus 2 alpha beta the whole square இங்க வந்துரும். So can I just substitute இதோட value? 2 alpha beta. Alpha beta ஓட value is q here. Right? So substitute பண்ணும்போது என்னப்பா வரும்? p raised to 4 plus 4q square minus 4p square q minus 2 into alpha beta is q, right? q square. Okay, clear? நீங்க நீ அக்கானே கூப்பிடுங்க, பிரச்சனையே கிடையாது. something which is very respectful I will accept. Okay, yes. So இங்க q square ஓட term இருக்கு, இங்கேயும் q square ஓட term. So minus பண்ணுங்க. p raised to 4 plus 2q square minus 4p square q you will get. So this is alpha raised to 4 plus beta raised to 4. என்னோட RHS வந்து RHSல என்னப்பா இருக்கு? alpha raised to 4 plus beta raised to 4 divided by alpha beta whole square. Alpha beta whole square. So alpha இது எனக்கு இதுன்னு கிடைச்சு. So I will just substitute it. Okay வா? alpha raised to 4 beta raised to 4ல p raised to 4 plus 2q square minus 4p square q நான் வந்து substitute பண்ணி alpha beta க்கு பதிலா q square அப்படின்னு substitute பண்ணிடுவேன். Okay? Okay, clear? Right? So next I will just give இந்த q square வந்து ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் நான் வந்து split பண்ணி கொடுத்துருவேன். So எப்படின்னா alpha raised to 4 plus beta raised to 4 divided by alpha beta square is equal to p raised to 4 divided by q raised to 4 plus 2q square divided by q square minus 4p square q divided by q square. Okay, so cancel பண்ண வேண்டியங்கள cancel. q square will get cancelled. q and இந்த இதில இருந்து ஒரு q cancel ஆயிடும். So according to the question prove பண்ற மாதிரி நாம எழுத போறோம். alpha raised to 4 plus beta raised to 4 alpha beta the whole square is equal to p raised to 4 by q raised to 4
minus 4p square divided by q plus 2. இதுவே கிடைச்சிருக்கா அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கணும். Okay, alpha எங்கடாது p raised to 4 by q square, p raised to 4 by q square, yes, minus 4p square divided by q, minus 4p square divided by q plus 2 plus 2. So, hence proved. Any doubts? Hi, study with me. Hi, Anshika. Hello, hello. Yes, yes. Yes. Yes, I understand, but I have other classes too, okay? Okay, I will try to do something about it, okay ma? Okay, so பசங்களே இது புரிஞ்சுச்சா? அதான் இது புரிஞ்சுச்சாடா? Okay, yes, hi Anshika, hello, welcome, வாங்க. Okay, clear? Can you tell the trigonometry formula? Okay, trigonometry வரும்போது நான் சொல்றேன். Okay, yes, okay pa. So இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் big problem, you can expect for 5 marks. So நம்ம வந்து அடுத்த questionக்கு போறோம். Yes. If alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x is equal to ax square plus bx, then calculate the value of, so we have p of x is equal to ax square plus bx plus c, okay? What do you have to find? Alpha square by beta plus beta square by alpha you have to find, right? So இது வந்து நீங்க find. So இது வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணக்கூடாது, ஏதோ நான் பண்றேன், ஓகே? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும். ஸோ யூ வில் கெட் ஆல்ஃபா கியூப் பிளஸ் பீட்டா கியூப் டிவைடட் பை ஆல்ஃபா பீட்டா. கிளியர்? இப்போ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஆல்ஃபா கியூப் பிளஸ் பீட்டா கியூபுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா வெளியில எடுத்துடணும், ஓகே? நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பிளஸ் beta square minus alpha beta. This is one equation. Keep this in mind. Okay, note பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? So alpha cube க்கு இது alpha plus beta இருக்கு. So இப்போ வந்து இது வந்து நமக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு மேம் பண்றீங்க அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन வரலாம். பசங்களா alpha plus beta நமக்கு தெரியும். You can find it from the equation. Alpha square plus beta square எனக்கு தெரியும். Alpha square plus beta square வந்து alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta அப்படின்னு எழுதலாம். Alpha betaவும் எனக்கு தெரியும். So அப்படிதான் நம்ம வந்து பண்ணணும். Yes, I understand. Study with me. I will check and let you know. Okay? சரியா? Okay? சரி. ஸோ இதுதான் அதுக்கு தான் நான் வந்து இந்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுறோம். ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து இன்னும் நம்ம வந்து சுருக்கி எழுதலாம். ஸோ ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா இன்டூ இப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இது, ஓகே? ஸோ அப்போ வந்து ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 ஆல்ஃபா பீட்டா மைனஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு வரும். ஸோ இது வந்து சேர்த்து ஐ வில் ஜஸ்ட் ரைட் இட் அஸ் மைனஸ் 3 ஆல்ஃபா பீட்டா, ஓகே? அப்போ வந்து இது வந்து நீங்க வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா உங்களுக்கு தெரியும், ஆல்ஃபா பீட்டா தெரியும். ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் சம் ஆஃப் ஜீரோஸ், ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ். எஸ் சஞ்சனா தேவி, ஓகே, ஐ வில் கீப் இட் இன் மைண்ட். சஞ்சனா தேவி, ஓகேவா? ஸோ இங்க இருந்து வாட் இஸ் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா மைனஸ் பி பை ஏ. ஆல்ஃபா பீட்டா என்னப்பா வரும்? சி பை ஏ. ஸோ இது வந்து அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? ஆல்ஃபா கியூபு plus beta cube divided by alpha beta la just substitute பண்ணுங்க. minus b by a alpha square அப்படிங்கிறது b square by a square minus 3c by a divided by alpha beta is c by a. Okay, either you can நீங்க வந்து solve பண்ணி இது இப்போ வந்து 2 marks 3 marks அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you can leave it here. இப்படி leave பண்ணாலும் you will get marks only. Okay? ஓகே, ஸோ இதில் வந்து இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்தாச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு டூ த கொஸ்டின். டவுட் இருக்கா?
Yes, yes, Harish, okay. Okay, pa, okay. In the question. முடிஞ்சது. Last ஒரு questionக்கு then we will stop it. Yeah. முடிஞ்சிச்சுப்பா. Finish பண்ணியாச்சு. If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 4x plus 3. So this is the polynomial. P of x is equal to x square plus 4x plus 3. Find the polynomial whose zeros are. Okay, zeros தான் sorry, zeros தான் கொடுத்திருக்காங்க. இதுதான் zeros. Okay, zeros கொடுத்திருக்காங்க 1 plus beta by alpha and 1 plus alpha beta. Alpha by beta. இது பசங்களா zeros கொடுத்திருக்காங்க. You have to know இது வந்து zeros கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? You have to find a polynomial. So polynomial கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா x square, so you can take k is equal to 1. Just mention பண்ணா போது k is equal to 1 எடுத்துக்கோங்க. X square minus sum of zeros plus product of zeros. That's it, right? So that is equal to x square minus sum of zeros. So I will take this as alpha and this as beta. Okay? So alpha plus beta என்னப்பா வரும்? Alpha plus beta. அதுக்கு முன்னாடி இங்க பாருங்க 1 plus beta by alpha வந்து denominator same பண்ணா alpha plus beta divided by alpha you will get, right? அதே மாதிரி 1 plus alpha alpha by beta is equal to denominator same பண்ணோம் அப்படின்னா alpha beta divided by beta you will get. Okay, fine. இப்போ வந்து this is alpha here, this is beta here. Okay, one of the zero is that, another zero is வந்து அது. So இதை add பண்ணும்போது alpha plus beta என்ன வரும்? Alpha plus beta by alpha plus alpha plus beta by beta வந்துரும். கரெக்டா? ஓகேவா? So இப்போ வந்து cross multiply பண்ணுங்க. So we'll have alpha beta plus beta square plus alpha square plus alpha beta divided by alpha beta அப்படின்னு வந்துரும். கரெக்டா? So you have alpha square plus beta square plus 2 alpha beta divided by alpha beta ன்னு வந்துரும். பசங்களா இது என்னதுப்பா? A plus B the whole square. கரெக்டா? We will have alpha plus beta the whole square divided by alpha beta. இதுதான் வந்து sum of zeros. இதுதான் வந்து sum of zeros. Okay, fine. இப்போ வந்து மேம் ஆல்பா பீட்டாலாம் அதெல்லாம் எங்கிருந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது இங்க பாருங்க. ஆல்பா அண்ட் பீட்டாஸ் ஆர் த பாலினாமியல்ஸ். இந்த ஒரு இக்குவேஷனோட zeros தான் ஆல்பா பீட்டா. So I can find, right? So இங்க இருந்து so I have this polynomial x square plus 4x plus 3. ஓகேவா? அவங்களோட zeros தான் ஆல்பா பீட்டா. So here alpha beta, that is sum of zeros வந்து 4 by 1 வருமா? 4 by 1 which is equal to 4. Alpha beta அப்படிங்கிறது 3 வந்துரும். Okay? So I have இப்போ வந்து இந்த okay, fine, okay, clear? So sum of zeros இங்க இருக்கு. Sum of zerosல இப்போ நான் வந்து புதுசா வந்து இது வந்து இன்னொரு polynomial, given polynomial is this. Okay, this is given. This is the given polynomial. Okay, so given polynomial இருந்து நான் இது கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ எனக்கு find out பண்ற polynomial, அந்த find பண்ற polynomialல sum of zeros வந்து alpha plus beta the whole square divided by alpha beta. Correctா? Alpha beta. So what is alpha plus beta பசங்களா? 4. So that is equal to 4 square divided by, what is alpha beta? 3. What is 4 square? 16 by 3. 16 by 3 வந்துரும். ஓகேவா? So இது sum of zeros கிடைச்சிச்சா? Next நம்ம வந்து product of zeros கண்டுபிடிக்கணும். So product of zeros என்னப்பா? இத ரெண்டுமே நீங்க வந்து product எடுக்கணும். கரெக்டா? So alpha plus beta by alpha. Alpha plus beta by alpha into alpha plus beta by beta. So that is alpha same வருமா?
You will get the same, right? So alpha plus beta, alpha plus 2 alpha அப்படி இருந்துச்சுன்னா alpha plus beta the whole square divided by alpha beta. So same thing you will get, right? 16/3 and 16/3. Okay, so இப்போ வந்து polynomial புதுசா இருக்கிற polynomial என்னப்பா வரும்? If k is equal to 1 இருந்துச்சுன்னா x square minus 16/3x plus 16/3. Okay, clear? Clear? Is it clear? How did you find in the clear? புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? Okay, last question we will stop. Okay, clear ன்னு சொல்லுங்க. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. Do you have any doubts பசங்களா? எதுப்பா டவுட்? எதுக்கு நம்ம வந்து sum of zeros கண்டுபிடிச்சோம்? Because we need to find the polynomial. ஒரு polynomialோட general form அப்படிங்கிறது x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. So I have to find alpha beta here. Okay? இப்போ நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய polynomialோட zeros வந்து ஒன்னு இதுன்னு கொடுத்திருக்காங்க, இன்னொன்னு இதுன்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? So இத வந்து நான் சுருக்கி I have done it like this. ஒண்ணுமே பண்ணல. இத வந்து இது பண்ணிட்டேன். எதை? denominator சேம் பண்ணிட்டேன். So alpha plus beta divided by alpha. So இதுதான் வந்து புது polynomial. கண்டுபிடிக்க polynomialோட alpha, கண்டுபிடிக்க வேண்டிய polynomialோட beta. You can take it at x and y. x1, x2 எடுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஆல்ஃபா பீட்டான்னு எடுக்கணும்னு எந்த அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து இந்த ஆல்ஃபா அண்ட் இந்த பீட்டா அப்படிங்கிறது அது zeros of the polynomial which is given. Okay, so இதுல இருந்து I just find out sum of zeros. ஏன்னா எனக்கு sum of zeros வேணும் because I need to நீங்க வந்து உங்களோட NCERT you know right, NCERT. ஸோ அதில் கியூபிக் பாலினாமியல் கொடுத்துருக்காங்க. கியூபிக் பாலினாமியலுக்கு கீழே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இது வந்து எக்ஸாமுக்கு தேவை இல்லை அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால நீங்கள் படிக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு டவுட். ஓகே, சரி இல்லை வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லெட் மீ செக் அண்ட் டெல். ஓகேவா? அப்போ வந்து அது கண்டுபிடிச்சாச்சு. So from the given நான் வந்து alpha beta alphaவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. So what I will do, alpha plus beta க்கு பதிலா இது substitute பண்ணுவேன், alpha beta க்கு பதிலா இதை substitute பண்ணுவேன். So product of zeros sum of zeros எனக்கு ஈக்குவலா கிடைச்சது. Either you can do it like இப்போ வந்து இந்த numerator வேணாம் அப்படின்னா you can make denominator same பண்ணிட்டு equate to 0 பண்ணிட்டு அப்படியும் கூட பண்ணலாம். Okay, yeah, it won't come ஏன்னா NCERT-ல தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? சரியா? So we will do a case based question. இது case based ஸ்டடியில ஒரு question. யம்மா ஹாய் பா, ஹாய், ஹலோ ஜஸ்வந்த், hello. If one of the zeros of the quadratic polynomial is 4, find the value of p. Okay, so என்ன polynomial என்ன கொடுத்திருக்காங்க? p minus 1 x square plus px plus 1. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் பாலினாமியல் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் த ஜீரோஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு 4 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்? ஓகே, நோ கமெண்ட்ஸ் ஆன் தட். பட் அதெல்லாம் ஒருத்தங்களோட இது வாட் ஐ கேன் டெல். Yes, p is very good. So if I put alpha is equal to 4 illati x is equal to 4 கொடுத்தா p of x ஓட வேல்யூ வந்து எனக்கு 0 வரும். that is p of 4 ஓட வேல்யூ is 0, right? so இப்போ வந்து substitute பண்ணிட்டேன். -1 into 4 square அப்படிங்கிறது 16 plus 4p plus 1. okay, that gives you 0, right? so 16p minus 16 plus 4p plus 1 is equal to 0. 16p plus 4 அப்படிங்கிறது 20p. என்னடா இது? 20p minus 15 is equal to 0.
20p is equal to 15. P is equal to 15 by 20. Cancel, 3 by 4. You got 3 by 4? Yes, Pench, very good. Yes, you are kind of late. We are half kadayadu. This is the last question. Yes. Okay, good. Okay, good thing. Find the quadratic polynomial whose zeros are 5 and minus 12. Okay, so you can do it by yourself. I am giving this as homework. This homework நீங்க வந்து answer பண்ணலாம். Zeros கொடுத்திருக்காங்க, you have to find. Zeros கொடுத்திருக்காங்க, you have to find the polynomial. Okay va? So actually இதை வந்து இப்படி எழுதலாம். Okay va? So you have alpha is equal to 5 and beta is equal to minus 12. Okay. So x minus 5 into x minus 12 அப்படின்னு போட்டுட்டு கூட நீங்க எழுதலாம். But you will find it. Okay. நீங்க வந்து homework அது பண்ணுங்க. Okay, clear? Sure. Last question. If one of the roots of last question. Last question. If one of the zeros of the polynomial f of x is equal to this is reciprocal of the other, find the value of m. என்ன சொல்றாங்க? If one of the zeros of the polynomial, so given polynomial f of x is equal to 5x square plus 13x plus m. Okay, this is polynomial is reciprocal of the other. If I am taking first zero வந்து நான் alpha அப்படின்னு எடுத்தா second zero என்னன்னு வரும்னு சொல்றாங்க reciprocal of this, which means 1 by alpha தான் வரும். Okay, 1 by alpha. So what is sum of zeros here? Sum of zeros அப்படிங்கிறது alpha plus beta, right? So alpha plus beta is equal to minus b by a. So substitute பண்ணுங்க. First zero is alpha, next is 1 by alpha, that is equal to minus b by a, which is minus of 13 by 5. Okay, so alpha square இது I think இதுக்கு அவசியமே கிடையாது. இங்க பாருங்களேன், alpha into 1 by alpha. Okay, எனக்கு m தான் வேணும். So இது you don't have to do this because it is time consuming. Alpha into 1 by this, which is m by 5 you will get. Right, alpha beta is equal to c by a. Alpha beta is equal to c by a. Alpha is alpha, beta is 1 by alpha. Cancel ஆயி போயிருமா? So 1 is equal to m by 5. M is equal to 5 you will get. M is equal, yes, Pench, correct, good. Study 10th, correct. Very good. England versus test match is going on. Yes, correct, Praveen. Okay. Last question of polynomial. Okay. Identify which of the following cannot be the graph of a polynomial, quadratic polynomial. Okay, identify which cannot be the polynomial. Or quadratic polynomial order graph irukka. Yes, very good. 3 is the correct answer. Yes. So 3 is the correct answer. I will tell you one point. Okay va? So idhula vandu only one curve. So a is less than 0. Ingeyum vandu a is less than 0. Okay va? So if a is greater than 0 va irundichu appadina, the graph will be an upward parabola. If a is less than 0 va irundichu appadina, the graph will be a downward parabola. Okay. இல்ல பரவாயில்ல. Okay, it's not a big thing. So next இதுதான் first point. Next point அப்படின்னா quadratic polynomial இல்லாட்டி quadratic equation or x square odd equation க்கு only one term will be there. Only one term. Okay, so one term அப்படின்னா this is one term and இப்படி போகிற one term. Okay வா? இது ஒரே இடத்துல தான் இது டர்ன் ஆகும். ஸோ பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னும் இங்கே ஒரு இடத்துல இங்கே மல்டிபிள் டைம்ஸில் டர்ன் ஆகுது. பட் அப்படி மல்டிபிள் டைம்ஸில் டர்ன் ஆகுது வந்து குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸில் அண்டர் த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கண்டிஷன். அது எப்படி வருது அதெல்லாம் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு இல்லை. பட் ஜஸ்ட் இந்த 2 பாயிண்ட்டும் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு யூ வில் ஸ்டடி ஃபர்தர் இன் 11th. Yes, good.
Yes, okay, clear. So polynomial is done pasangla, polynomial is done. Okay, so that's it. Yes, they are multitasking, correct? Praveen and Jashwant ரெண்டு பேருமே multitask பண்றாங்க. Okay, hi Madhumita, hello. Okay, I will just tell you how to get 100 in maths. Okay, don't worry. படிச்சுட்டே மேட்ச் பார்ப்போம் மேம் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ பசங்களா யார் இப்போ நம்ம வந்து பாலினாமியல்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து தேர்ட் சாப்டரில் இருந்து நம்ம ஜம்ப் பண்ண போகிறோம். தேர்ட் சாப்டருக்கு ஜம்ப் பண்ண போகிறோம். ஸோ யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட சோஷியல்ஸில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ okay, and also notes kaga WhatsApp and everything follow பண்ணிக்கோங்க. You will get this notes there. Okay வா? Okay, tata, bye bye. பக்கா clear. So watching match. Okay, super. போதும். நீங்க வந்து உங்க வேலையை முடிச்சிட்டு நீங்க வந்து மேட்ச் பார்க்கலாம், பிரச்சனையே கிடையாது. அக்கா போகாதீங்க. ஐயோ, எனக்கு 9 மணிக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, போய் தான் ஆகணும். Okay, fine. So that's it pasangla. I hope. Bye ma'am, miss you. Yes, we will see you in next class. Miss you pasangla. Bye. Bye. Okay, bye everyone. So I will see you on the next session. This is your Sreeshma ma'am leaving. Bye bye and take care.